So in our last class, we studied the if statement, if else statement, and also we defined nested if statement. I'm continuing with if else statement. So because this is the last topic which we discussed in the last class. So you know that when we are using if and else statement, so whenever we are testing the condition in a program, so based on the test condition, if the condition is true, then we are going to execute body of the if statement. Otherwise, that means whenever the condition is failed in if statement, that else block is going to be executed. So after executing if or else based on the condition, remaining statements are executing in a sequence. So this is the syntax which we are using in a if else statement. If condition, the condition is true, these statements, this block is going to be executed. Else statements are going to be executed if the condition is fails. So this is the very simple definition. So as it is, we are using in C language, but the syntactically we are representing using indentation with the code. That is the difference. Instead of using open bracket and close bracket for mentioning the blocks, we use it here indentations with the space. So this is an example which we discussed in the last class. Instead of this example, today I would like to discuss with another example. I would like to explain with another example. See this example. So file, I'm opening a file, demo Python. So this is an example where we are using if statement. So if and else. So whenever the condition, like suppose I would like to identify which number is a largest number, okay, which number is a big number among the given integers, which one is the biggest one. So for that we would like to take the input a value, as well as we would like to take the input b value. So b equal to 25. For example, I am considered a value as 10, b value as 25. I would like to check which value, either a or b, which one is the biggest one, largest value. For that I am using if statement like this. If I am checking the condition a less than b, or you can use a greater than b, whatever it is. So a less than b, that means a value is smaller than the b value, so that you can say a is smaller than b. So because a value is less than b, indicating that a value is smaller than b. Otherwise, if a value is not smaller than b, that means b is smaller. For that we are using else statement like this. We are using else statement. Else print b is smaller than a. I would like to identify which one is a smaller value among the a and b. Okay. So now I am running this program. So before running, you have to save and run this program using run module. So a is smaller than b. So this is the output, because the condition, how we are applying this condition. So I'm representing with the comments. How we are representing? So 10 less than 25. First we are checking the condition like this. Value
10 less than 25. So if this condition is true, then the if block is going to be executed. So how many statements are there inside a block? All the statements are executed based on the condition is true. Okay. If the condition is false, then the else block is going to be executed. So this is the syntax which we have in Python. So based on the condition, if the condition is true, true block is going to be executed. See here in a flowchart. If the test condition or text expression is true, body of the if statement is executed. Otherwise, body of the else is going to be executed. In this example, as we know that the mathematics 10 is less than 25, so this statement has to be executed. Condition is true, so that this statement has to be executed. So the same example, I would like to take the input dynamically, not like a static input. I would like to take the input dynamically. So integer values we need to take as an input. So we are going to use input function, input, enter a value. So same example I am continuing with taking the input dynamically. Earlier I am considered static input equal to 10 fixed input. Now I am taking the input from the user using keyboard. We are going to take the input at the time of execution of the program. How we are taking the input using a dynamic input means using the input function. And why we are using this int here? This int is used here. It is converting the input, entered input, user entered input is going to be converted into the integer. So that means a is hold integer value, whatever the value is entered by the user. Okay. And we would like to take the input of b value dynamically. So using input function. Input. So we would like to take the, we are going to read the values from the keyboard, enter b value. So like this, dynamically we are reading the input to the variable a and we are reading the input to the variable b. Then we would like to check the condition. So then we are checking the condition based on the condition evaluation, expression evaluation. If the condition satisfies, then true block is going to be executed. Otherwise, else block is going to be executed. Now we'll see. First save this program and run this program. So it asks us enter a value. I'm going to enter a value as 44. So then it asks us enter b value. So I'm going to enter b value as 3. So automatically, what is the output? B value is smaller than a value. So we'll see, we'll run this one. B is smaller than a. How we are getting this result means, so using Python if else statement. Based on the given input, it generates the output after evaluating the expression. Okay, so this is the evaluation of the expression using the syntax. So I think it is clear about if else statement, how we are using if else statement in Python. This is one of the simplest example which we are using in Python. The same way, in a last class, we discussed one example, real-time example, that is reading the values, I mean paying the supermarket bill. So based on the bill amount, discount is going to be given. So for that, I would like to define two conditions. So first condition is the bill value is less than 1000. The bill value is less than 1000. I would like to give them 5% discount. Less than 1000. Otherwise, the bill value is greater than 1000, whatever it is, 1000 rupees, 10,000, 2000, whatever it is, greater than 1000 rupees bill, I would like to give them as a discount as a 10%. For that, we have two conditions, less than
10,000, otherwise else condition, that is greater than 10,000. In this situation also we are applying if else statement. In such situations we are using if else statement. The same program I am going to converting into the bill amount. So I am going to take the amount value, bill amount, we would like to read the input in terms of integer aina read cheyochu. If you want, you can read the input in terms of float. You can use float lo kuda read chesukochu. Okay, I'm going to read the input in terms of a float here in this example. So using input function, input, enter bill amount. I'm reading the amount. Based on the bill amount. Okay. So what is the conditions they are given? Bill amount is less than 1,000. We have to generate the bill as 5% discount, with 5% discount. So what is the condition here? Condition is bill less than 1,000. Bill less than 1,000. So we have to give them discount. How much discount we would like to give them? The discount is based on the bill amount 5%. 5% means 0.05. 0.05 is the discount. So after giving the discount, customer has to pay. Customer have to pay. How much he need to pay? After deducting the discount from the actual bill, that much amount has to pay. So actual payment, like pay amount, I would like to take pay amount equal to bill amount minus discount. Bill amount minus discount. So pay amount is after giving the discount, he need to pay that amount only. So if the bill is less than 1,000, we'll give only 5% discount. Otherwise, if the bill is more than 1,000 rupees, so it is another case. In this case, I would like to give them 10% discount. So 0.10 as a discount I have to calculate, and I have to collect the money from the customer. Now we'll run this program and we'll see the output. So invalid syntax. So we have to give comma. Okay, so we have to give comma. As it is like a C program lo kuda printf comma variable pass chestam kada, same ikkada kuda alagane use chestum. So now enter bill amount after doing shopping. So my bill amount is 900. So my bill amount is 900. So I have to pay only 855 rupees because I got a discount 0.5. That means 5% discount. So otherwise, we'll see another condition more than 1,000 rupees. We'll check it out. $1,200. So when I having bill amount as a 1,200, after getting the discount, 10% discount, I have to pay only 1,080. That means in a real-time scenario also, based on the situation, we are going to execute these type of if and else statements. Okay, so
This is about the usage of if and else statement in our Python programming. So like this, you can convert all your C programming if else statement for practice purpose. All your programs which you developed using if else statement in the previous semester, try to convert those into the Python programming. Is it okay, Ma? Is it clear? Yes, sir. Yeah. Sir, Yes, Ma. For practice purpose, you have to use your C programs to convert into the Python. If you have a laptop or a desktop, you have to do it practice. So otherwise, you just noted down these examples. You after reopening the college, we'll practice in our lab. Then I am moving on to the next topic after if else. So we have nested if statement. So what is this nested if statement means? Nested if statement is executed. Suppose we would like to check the condition. After verifying the condition, so based on the if else statement, the condition is true, then we are entering into the if loop. If block lock enter అవుతాం. After entering into the if block, again I would like to check another condition. Okay, so using if statement, I would like to check another condition inside the if statement. In that situation, we are using nested if. Nested means integration. Integrating if statement inside another if. So first we are using one if statement in this flowchart. If the condition is true, inside this if, I am going to use another if statement immediately. Okay, if the test condition is true, immediately I would like to use another if statement. Okay, then I'm going to use another if statement. Inside if, I'm using one more if statement. This situation is called usage of the nested if. Okay, so as it is, the condition is true in the sense the body of the if is going to be executed. If the condition is true means body of the else is going to be executed for this condition. Similarly, the top condition, this is false, body of the else is going to be executed for this first if. First if, first else. Second if, second else statement. Like this, we have to use combination of if else statements when we are using nested if. See, this is an example, a real-time example. We would like to use nested if. So first I would like to read the input as a c equal to 21. So what is my intention is that we would like to read the value. That value is less than 25. Then only we would like to identify that number is a even number or odd number. Okay, so 25 లోపల ఉన్న ఈవెన్ మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ 25 లోపలే ఉండాలి. 25 లోపల ఉండి అది ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. అలాంటి ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేస్తున్నాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో వీఆర్ టేకింగ్ ది ఇన్పుట్ టు ది వేరియబుల్, దెన్ వీఆర్ చెకింగ్ ది కండిషన్. సో ప్రాక్టికల్లీ ఐ విల్ షో యూ హౌ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. New file. So I would like to read the value in terms of integer. So because we would like to identify whether a number is even number or odd number, that number should be less than 25. This is the condition. What is the condition here? We have two conditions. The first condition is the number should be less than 25. Then only we are going to identify the number is even or odd. The second condition is we have to identify that number is even number or odd number. So I am taking the input from the user using input function, input enter number.
I would like to read the value and I'm going to store that value into the variable A. So after reading the variable, reading the value, first I have to check that number is less than 25 or not. So for that I am using if statement. If A less than 25. If the number is less than 25, then I would like to identify whether that number is even number or odd number. For that I am going to use another condition, if condition, to identify the number is even or odd. So how we are identifying number is even or odd? Using modulo operator, that is remainder operator, a modulo 2, which gives result as a 0, then we can say that number is even number. So just we are printing print entered number is less than 25. First we have to satisfy this condition. Yeah, then we are going to display the number is even number. The number is even number. This is the statement. Otherwise, if the number is not even, we have to execute else block related to this inner if. Else block ekkada even number kaakapote ee inner if ki. So we have to come outdent ko vachesi else. So see here, ఈ ఎల్స్ అనేది ఈ ఇఫ్ కి సంబంధించింది. సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో ఎల్స్ కూడా అక్కడే స్టార్ట్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది పైథాన్ లో. సో ఎల్స్ సో we are going to say else even number is odd number. Okay, like this we are checking inner condition, even number or odd number. Then outer condition fails. Outer condition fail avute em avali, outer statement else loki ravali, right? So outside we are coming into the else block. Okay, so inside this else block directly we are printing the statement given number is greater than 25. This is an example only. For understanding purpose we are going to consider this example. What is this example? If the number is less than 25, then only we are going to calculate the number is even number or odd number. Otherwise it is not necessary to calculate the number is even or odd. For that we are written this code. Now we'll check, we'll run this program and we'll identify if else example. Now we'll run this program and see the output. I'm going to open Python shell. If inside if, so entering the number, so we are entering one number that for testing purpose I am giving number 19 below 25. So below 25 the number is odd. So if condition is not evaluated, if number less than 25, he has to execute this. Yes, correct. Yes, correct. And entered number is 19, that is less than
25, and so that it is calculated and displayed output is odd number. So otherwise we'll give another input like number 34. Okay, so entered number is greater than 25, it is not less than 25, so that we are not calculated either it is even number or odd number. So like this we are going to use if statement inside another if. So when we are using such statements, that scenario we are calling as nested if, usage of the nested if. Okay, so when we are using this type of if within if means whenever we want to check continuously two or more conditions. So not only two conditions, two if statements. So you can use another if based on the ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్. మనకి ఇచ్చే ప్రాబ్లంని బేస్ చేసుకుని మనం ఎన్ని ఇఫ్ కండిషన్స్ అయినా వెంటనే చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే, అలా వెళ్ళాలి అనుకుంటే, దెన్ వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ టు యూజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇన్ ద ఇఫ్, దట్ ఈస్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామండి? ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఇంకో టెస్ట్ కండిషన్ చేయాలి అంటే, సి టెస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇమ్మీడియట్ గా వీ వుడ్ లైక్ టు చెక్ అనదర్ ఇఫ్ కండిషన్. అర్థమవుతుందమ్మా? అర్థమవుతుందమ్మా పాయింట్? ఎస్ సార్. పాయింట్ ఏంటంటే కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇమ్మీడియట్ గా ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేయాలి అనుకుంటే ఇఫ్ యూజ్ చేస్తాం ఇమ్మీడియట్ గా. సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే we would like to check another condition, third condition check cheyali anukunte we can use another if statement. So ila continuous ga true aina ventane again we are checking condition anukunte, so danni nested if statements antaru. So దీన్ని nested if statement అని చెప్పి చెప్తాము. CMC లో కూడా మనం యూస్ చేసి ఉంటాం nested if statements, ఇక్కడ కూడా అలాగనే యూస్ చేసుకుంటాం. Okay, so this is the nested if statement. Next category is if, elif, else statement. Okay, if, elif, else statement. So what is this? It is a new one ma Python lo undi. Elif ane keyword C lo ledu. ఎలిఫ్ అంటే ఏం లేదు, ఎల్స్ ఇఫ్. మనం సిలో ఎల్స్ ఇఫ్ అని ఎల్స్ లో ఇఫ్ రాస్తుంటాం కదా, అలాంటి కండిషన్ ని ఎలిఫ్ అంటాం ఇక్కడ పైథాన్ లో. ఎలిఫ్ ఈజ్ అ న్యూ కీవర్డ్ విచ్ ఈస్ యాడెడ్ ఇన్ పైథాన్. సిలో లేదు ఎలిఫ్ అనే కీవర్డ్. సో ఇన్ దిస్ స్లైడ్ the left side you are having syntax, how we are using elif statement. So right side you are having flow diagram. So instead of reading this statement in terms of syntax, you just see this diagram, flowchart representation. You can easily understand what is happening in if, elif, else statement. ఇక్కడ చూడండి ఈ flowchart లో మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. So how we are doing this one means, as usual, first we are using if condition. So because it is if, then elif, then else రావాలి. If ఈ స్టైల్ లోనే వస్తుంది యూజ్ చేసే కండిషన్ కూడా. సో ఫస్ట్ we are using if. So if we are checking the condition, if the condition is true, then we can execute true block. But here elif లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే else block. If the condition is false, then we are using another test condition. See, this is quite opposite to if, nested if. Nested if lo enti, if condition is true, then immediately we are checking the condition, another condition. If the condition is true, another condition. Ila condition true aithe inko condition ventane check chestunnam, adi nested if. Ikkada condition false aithe, if condition is false, then we are checking another condition. దాన్ని ఎలిఫ్ అంటున్నాం. సో అనదర్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసే సిచ్యువేషన్ ని ఎలిఫ్ కీవర్డ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అర్థమవుతుందమ్మా?
కండిషన్ ట్రూ అయితే చేసుకుంటూ వెళ్ళే ప్రాసెస్లో ఇఫ్ యూజ్ చేసినాం. ఇక్కడ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ అనదర్ కండిషన్. If this condition is false, then we are checking another condition. If this condition is false, then we'll check another condition, and so on. Okay, so like that we are going to check the conditions. Whenever the condition is false, immediately we are going to check another condition. So whenever we have such situations, we are preferring to use elif keyword as a elif statement. This is the graphical representation. Is it clear, ma? Yes, sir. What about others? What about others, ma? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If elif work cheppa. If elif etla use chestam? If elif means if the condition is false, immediately we are using elif statement to check another condition. If the condition is false, then we are going to check another condition. So appudu manam elif use cheskuntam. So second condition, elif lo kuda condition undi kada ikkada. So ee condition fail avute, again we have to use another elif. Okay, ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుందో ఇమ్మీడియట్ గా అనదర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి అనుకుంటే, then we are preferring to use elif statement. Okay, so at the end we are using else block. After completion of all elifs, we are going to use else block. So this is the normal else. For this, if we are using this else statement, we will see with example. So first I would like to read the value. Okay, first I would like to read the value and I'm going to check this condition. So I'm going to check this condition, first condition. If the condition is true, then this true block is going to be executed. Okay, if the condition is true, then true block is going to be executed. That is, this block is going to be executed. ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి అనేది నేను తర్వాత చెప్తానండి. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. ఇఫ్ దిస్ టెస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్, సో ఇఫ్ దిస్ టెస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్, సో ఎలిఫ్ గోయింగ్ టు బి executed. I mean, I'm using elif statement here. So what is the elif statement? Again, I'm going to check the condition, second condition. Again, I'm checking the condition. If this condition is true, then this line is going to be executed. Okay. If this condition is also false, so then we are going to use another elif. So we are going to use another elif statement. So like this, we can use n number of elif statements based on the condition. Got it, ma? Got it? How we are using this statement? So now I would like to explain the program point of view. So this program is going to check whether the given character is vowel or not. Okay. So if the given character is vowel or not, for that purpose, we designed this code. So based on the input. So vowel ante AEIOU, right? So ichina character vowel AEIOU aite, so we can say this is vowel. Otherwise, we can say it is not a vowel. So for that, we would like to check the condition like elif condition. So first, I would like to read value as a character, like some character C. Okay. So first I'm going to check this as a vowel or not, means ఇది ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అనేది ఏనా, ఈనా, ఆయనా, ఓనా,
యూనా చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి? ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు 5 కండిషన్స్ చెక్ చేసుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది. సో ఆ నంబరు ఓవెలా కాదా అనేసి. సో చూడండి ఇక్కడ 5 కండిషన్స్ ఈ స్లైడ్ లో చూడండి. ఫస్ట్ కండిషన్, సెకండ్ కండిషన్, థర్డ్ కండిషన్, ఫోర్త్ కండిషన్, ఫిఫ్త్ కండిషన్. సో వై వీఆర్ చెకింగ్ 5 కండిషన్స్ మీన్స్, సో ఏఈఐఓయూస్ మనకు ఓవెల్ అని చెప్పడానికి ఏఈఐఓయూస్ 5 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ని తీసుకొని ఆ క్యారెక్టర్ ని ఏతో మ్యాప్ కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి, ఈతో చెక్ చేసుకోవాలి, ఐ, ఓ, యు అన్నిటితో చెక్ చేసుకొని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ elif. If a equal to see double equal to okay, comparison. So here we are using comparison. Double equal to a. Input a ane kante like variable var, variable a. So variable equal to a. C equal to a. Condition fails. C is not equal to a. So I'm removing this. ఒకవేళ C equal to C అయితే then we can print. Condition true అయితే then we can print this is condition true అయితే we can say this is well. Condition false అయితే, so condition false అయితే means outdent కి రావాలి. elif statement. If the condition is false, then only we are using elif. If the condition is false, then we are going to check another condition. The variable equal to a అయిపోయింది కాబట్టి a e తో చెక్ చేస్తాం. So if it is true, then we can say if it true aite, then we can say that is vowel. If this is false, the variable equal to e is also failed. Ikkada kuda condition fail ayindi. So again we are going to use elif statement, another elif statement. Second condition is also failed here. I to check చేస్తున్నాం. So I to check chesi, if it is true, then we can say oval. If it is also false, again it is false aithe, then we are going to use elif variable equal to o to check చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయితే then we can print it is oval. ఇక్కడ కూడా కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే then we are going to use another elif. See the syntax. So when we are using this elif statement, whenever the condition is false, immediately inside else I would like to check another condition, then we are using elif as a statement whenever the condition is false. If the condition is true, it doesn't execute these statements. Okay, if the condition is true, it doesn't check these conditions. ఈ conditions అన్ని చెక్ చేయదు. Directly true block is going to be executed and it is comes outside the all elifs అన్నింటి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఒక్క elif కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు when the condition is true. ఓకే, ఒకవేళ కండిషన్ ఇక్కడ ట్రూ అయితే it is going to execute. ఇక్కడ ట్రూ అయితే సెకండ్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దీని తర్వాత ఉన్న elif ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ ద లూప్. రిమెంబర్, whenever the condition is false, then only elif statement is executed. Okay, like this. So elif var a e I o u, last character u తో చెక్ చేస్తున్నాం. తో చెక్ చేసి వీఆర్ ప్రింటింగ్ ద స్టేట్మెంట్ ఓవెల్. ఇక్కడ కూడా ఫాల్స్ అయ్యింది అనుకోండి, ఏఐఓయు ఇక్కడ కూడా ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ ఓవెల్, గివెన్ ఇన్పుట్ ఈస్ అ కన్సోనెంట్. దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు
print. Okay. This is not oval. This is not oval. Given value variable is consonant. Like that we are printing. So when we are using this one means when this printf is going to be executed, when this elif is also fails, execute this one. Save this program and see the output. When we run expected indentation, so indentation ఇవ్వలేదని చెప్తుంది చూసారా, that means we have to give space, 6 space tab ఇవ్వాలి. So then we'll run. This is not vowel, given variable is consonant. Why? This is C. This is a value C. That's why it is representing like this. Okay, suppose I am giving a variable as A. What happens when we are giving variable as A means it checks the condition, first condition. The first condition is true, so it print this statement. It doesn't execute all these lines. ఈ లైన్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. ఎక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయితే అక్కడితో ఆపేసి ఇట్ కమ్స్ అవుట్ సైడ్ ది లూప్. It comes outside the loop. Some xxx I'm going to print outside the. Okay. So this is oval xxx. Okay, Ma, is it clear? Yes, sir. Right, Nana. So like this, we are checking the conditions. So what's happened when the condition is true in elif statement? So what's happened means if the condition is true, it doesn't execute other elif statements. ఎక్కడైతే కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో అక్కడతో ఆపేస్తుంది. అదర్ ఎలిఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు ఎప్పుడు when the condition is true. When the condition is false, it starts execution of the elif statement like this. మనం చూసిన example. So like this we are using elif. This is about the usage of if, elif, else. This is another example. You just see. So we are reading 3 inputs: A value, B value, C value, like a 10, 15, 20. Then I would like to identify which number is the greatest number among these 3. So for this we are using if condition. We are checking A greater than B and A greater than C. So by using this condition we can say A is greater. Sorry. So we can say A is greater by using this condition. Biggest number of 3 numbers. మీరు C లో చేస్తున్నారు కదండి, సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ. If this condition is false, that means A is not the greatest number of these 3 numbers. Then we are going to check another condition, obviously, because this condition is fails. So based on this input, A is 10, 10 greater than 15, 10 greater than 15, condition false. So it doesn't execute this print statement. It comes into the elif block. It comes into the elif block because 10 is not greater than 15. So now we are checking the condition B greater than A, B greater than C.
So what is the value of B? 15 greater than 10. Condition is true. And also we have another condition, B greater than C, 15 greater than 20. So here this condition is false. So it is not executed, this printf statement. It is comes into the next elif statement. So next we are not having any condition. So A is not big, B is not big means automatically C is the biggest number, greatest number. So I'm directly printing without checking another condition. So without using another elif, directly I'm coming into the conclusion, because so these two conditions false in the sense obviously third is the biggest number. So like this we are executing the elif statement in our Python programming. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి, ఒకటే ఎలిఫ్. ఇంతకు ముందులో అయితే 5 ఎలిఫ్స్ వచ్చినాయి. ఎందుకు? 5 ఎల్స్ కండిషన్స్ చెక్ చేసినాం కాబట్టి, 5 టైమ్స్ ఫెయిల్ అయితే చెక్ చేసాం కాబట్టి ఓవెల్కి. ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ది లాజిక్, ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్. సో వెన్ వీఆర్ డిజైనింగ్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ based on the logic, we are going to write elif statements. So got it, ma? Got it? With these two examples, I think it is clear how to use elif statement, right? Is it clear, ma? Yes, sir. Sir. Right, ma? So now we are moving into the another important concept in any programming language is loops. So when we are designing the applications, real-time applications, definitely we are using if statements, else statements, as well as looping statements. So these are all essential as a programmer. These statements are essential. If statements, else statements, looping statements are essential. Now we would like to learn these loops, how we are using these loops in Python. Okay. When we are using these loops, I will explain with an example. Okay. What happen normally when we are writing these programs like C programmer, Python programming? So every statement is executed sequentially in our programming language Python or C language also. So like this, when we are writing some statements in order, so how these statements are executed means sequentially these statements are executed. Like this, see this example, how these statements are executed. I would like to take another input in terms of input, enter value to the variable d, enter value to the variable d. We are entering the value to this variable d. Then we would like to calculate E equal to, I would like to multiply A and D. So, and then I would like to check if A greater than D, then we are going to say if the condition is true, then we are going to say A is greater than D, like this, else I would like to print. All these are all familiar examples, usage of operators, usage of if condition, other things.
like this. So what I'm going to convey here is, so when we run this program, example while, so what's happened when we run this program particularly? So welcome message is displayed, C equal to 30 is displayed, and also it asks the question, enter the input. File open, desktop, example while. See, so when we run this program, so first it executed first line, welcome in the program, welcome. That then it reads a value, it execute b value, and it calculated c value, c equal to a plus b. See here, c value equal to a plus b, 10 comma 30 it is calculated. Then what happened? Enter value to the variable. That means after execution of this line, this line, this line, this line, and it executed this line, printed value c. After that is executed this line and asking us to enter the variable value as d value. So I'm entered d. After that it executed, it calculated e equal to a into d, 10 into 2, 20. Then it calculated to 10 greater than 20. D is big, like this it is displayed, right? D value is 2, 10, A value is 10, so 10 is greater. So what I'm going to convey here is all the statements are executed in sequential order. So one line after another line, one statement after another statement is executed, okay, in sequential order. So this is the nature of the C programming, or principle of the programming. So similarly, Python is also executed line by line instructions. Okay, so in real-time situation, there may be a situation when you need to execute a block of code several times, multiple times. Like this is a block, if block. This block is only executed only once based on the condition, only once. In real-time situation, I would like to execute this block repeatedly more than one time. So repeatedly, I would like to execute the block of statements more than one time. So based on the situation. So we are going to use looping statements. Okay, normal if statement, else statement are not suitable to execute block of statements repeatedly. So remember, what I'm conveying here is, so whenever we want to execute a group of statements repeatedly, okay, more than one time, I would like to execute same statement. In that situation, we are preferring to use loops. Okay, the programming languages like C, Python, it's having control statements, looping statements. Those statements are allowed to execute a block of statements repeatedly, continuously, more than one time. We are going to execute same statements based on the condition. In that situation, అలాంటి situations వస్తే we are going to prefer to use loops. అలాంటి situations వస్తే we are preferring to use loops. So how these loops are going to executed? How these loops are working in Python programming? So first we are going to check the condition. As usual, first we are going to check the condition. If this condition is true, then I would like to execute a group of statements.
then I would like to execute group of statements. So until the condition fails, I would like to execute same group of statements. In that situation, we are going to use loops. That means loops are working like this. In our Python programming, we have two categories of loops. One is while loop, another one is for loop. So we have two categories of loops. One is while loop, another one is for loop. What is the nature of the while loop? So while loop is used, or while loop repeats the statement or group of statements when the condition is true. Okay, so first we are checking the condition in while loop. If the condition is true, then we are executing the body of the loop up to the condition is true. So this is the definition. A while loop statement in Python language repeatedly executes a targeted statements, block of statements, as long as the given condition is true. So condition true aina pratisari, the group of statements are executing repeatedly. Okay, the group of statements are repeatedly executed whenever the condition is true. So like this syntax point of view, see the syntax like this. While expression, what is expression here? Condition. So while condition, we'll check the condition here. If the condition is true, statements are executed. So then comes into the back to the while condition, again it checks the condition is true, second time statements are executed. Then comes into the while, third time, if the condition is true, again it executes. Okay, so like this. Graphical notation, see here. So if the condition is true, we are checking the condition. If the condition is true, a group of statements are executed the first time. If the condition is true, the first time the group of statements are executed. Second time, if the condition is true in the second time, these group of statements are executed and control comes back to the condition. Second time is also executed. If the condition is true in the third time, again the loop is executed and comes into the checking state for the third time. So like it continuously, every iteration, every time, repeatedly execute these code statements when the condition is true. So whenever the condition becomes false, then it comes outside of the loop and execute the outside statements. So it is also similar to C programming. C లో while ఎలా యూస్ చేసినామో ఇక్కడ కూడా అదే యూస్ చేస్తాం, అదే డెఫినేషన్, అదే డయాగ్రామ్ సేమ్. మీకు సిలో మీకు కొద్దిగా ఐడియా ఉంటే వైల్ లూప్ ఎలా యూస్ చేసినారో సేమ్ అదే కండిషన్ అదే యూస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, అదే డెఫినేషన్ ఇక్కడ కూడా. ఓకే, ఓన్లీ ద రిప్రజెంటేషన్ ఈస్ యూజింగ్ ఇండెంట్స్ లైక్ దిస్. See an example. So I would like to display numbers 1 to 10 natural numbers. I would like to display 1 to 10 natural numbers. For that I am using while statement. So I would like to display n numbers for 10 natural numbers. For that I am using while statement. So how? So first we'll read the input. A equal to number equal to 0, initial number equal to 0. Then I am checking the condition while. So see the condition.
So while number less than or equal to 10, while number less than or equal to 10, so whenever the number less than or equal to 10 up to reaching of the 10, these lines repeatedly executed. These lines, see, number, comma, number. So first we'll print 0, then we'll print 1, 2, 3, and so on up to reaching of 10. So we are going to execute number equal to number plus 1. We are executing repeatedly these statements, and then will comes outside. The outside we are printing outside of loop. So like this. See, I'm running this program, see the changes. So that means the number 0, number 1, number 2, number 3, number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we are written only one printf statement. We are written only one printf statement, but in the output we got 10 printf. I mean, 10 numbers are displayed. How means the one printf, this printf is repeatedly executed until the condition is true. So the first time 0 less than 10 condition true, it prints 0. Second time it checks the condition 1 less than 10. Why it is 1? Number is increased to the next level. Number equal to number plus 1, 0 plus 1, 1. So again I am checking the condition 1 less than or equal to 10, condition true. So second time print statement is executed. So and so on like that. So like that, these one printf statement repeatedly executed 10 times, because up to the satisfying of the condition, the block of statements are executed. After the 10th statement, the condition will becomes false. So then it comes outside the loop, so that it prints the outside loop statement. Outside of the loop, it prints this one. Okay, ఇది similar అండి, C లో ఉన్నట్లే ఉంది, nothing differ here. So I think you got it. You got this point, because we are not having much changes comparing to C language. So like this we are using while statement here. Is it clear, ma? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these are all the examples, real-time examples, and also in a few of the interviews or in a technical round, they may ask questions to write a program to print first natural 10 natural numbers. So this is the program will print first 10 natural numbers, and second one is print even numbers. So how we are printing even numbers? So to print even numbers, for that we would like to use while statement. How we are printing even numbers, ma? So how we are printing even numbers? Even numbers in ఎలా ప్రింట్ చేస్తామా? C లో చేసింటారు కదా. హలో, ఈవెన్ నంబర్స్ ని ఎట్లా ప్రింట్ చేస్తామా? సపోజ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ ఈవెన్ నంబర్స్ అప్ టు 10. సో అప్ టు 10 లో వరకు ఉన్న ఈవెన్ నంబర్స్ ఏమవుతాయి? ఈవెన్ నంబర్స్ ఏమవుతాయి మా 10 లోపల ఉన్నవి?
సార్ n modulus 2 ఈక్వల్స్ టు 0 యూజ్ చేస్తాం సార్. 10 మాడ్యులస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 యూజ్ చేస్తే అది ఈవెన్ నంబరా ఆడ్ నంబరా చెప్పడానికి. ఓకే, నా క్వశ్చన్ నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే బిలో 10 ఆర్ అప్ టు 10 వరకు ఉండే ఈవెన్ నంబర్స్ అన్ని ప్రింట్ కావాలి. సో ఎన్ని ఉన్నాయి ఫస్ట్ మ్యాథమెటికల్ చూద్దాం. ఎన్ని ఉన్నాయి ఫస్ట్ 10 లోపల ఉన్న ఈవెన్ నంబర్స్ ఏంటి? 2 4 6 8 2 4 6 8 10 కన్సిడర్ చేసుకుంటే 10 2 4 6 8 10 ఇవే కదా ఈవెన్ నంబర్స్. సార్ ఎస్ మా, ఇద్దరు ముగ్గురు మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, మిగతా వాళ్ళు ఏంటి? మీకు అర్థం కాలేదా లేకపోతే మీరు మ్యాథ్స్ లోనే చెప్పలేకున్నారా ఈవెన్ నంబర్స్ 10 లోపల ఎన్ని ఉన్నాయంటే? సో ఇలా చిన్న చిన్నవి మీరు చెప్పలేకపోతే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్లియర్ ద సబ్జెక్ట్స్ మా అప్కమింగ్ సెమిస్టర్స్ లో. ఏఐ, యువర్ ఏఐ బ్రాంచ్ చాలా కష్టంగా ఉంటాయి. అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయిగా. నేను ప్రోగ్రామ్ రాయమని అడగలేదు, ప్రోగ్రామ్ చెప్పమని అడగట్లేదు ఇక్కడ. నా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటి, అప్ టు 10 నంబర్స్ 10 న్యాచురల్ నంబర్స్ లో ఈవెన్ నంబర్స్ ఏంటి? 2 4 6 8 2 4 6 8. ఒకవేళ 10 కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే 2 4 6 8 10. ఓకే, సో అవి మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను నేను. నాకు అలాంటి అవుట్పుట్ కావాలి అని అడుగుతారు. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరు లాజిక్స్ వాళ్ళు అడిగినవి క్లియర్ చేయాలి, లేదు సాఫ్ట్వేర్ జాయిన్ అయిన తర్వాత యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మీరు లాజిక్స్ డిజైన్ చేయాలి అంటే మీరు ఓన్ గా థింక్ చేసి రాసే ఆ క్యాపబిలిటీస్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి మా అకాడమిక్స్ లో. సో ఏదో ఊకి నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసేసి ఇది చూపించేసి ఇది బట్టి కొట్టండి లేకపోతే ఇది చూడండి రాయండి అంటే కాదు, మీరు థింక్ చేయాలి. ఓకే, సో మనం ఎలా ప్రింట్ చేయాలి ఆ ఈవెన్ నంబర్స్ ని మాత్రమే ప్రోగ్రామింగ్ లో ప్రోగ్రామ్ రాసి అంటే అది ఆల్రెడీ సిలో చెప్పింటారు, మీరు అది కూడా చెప్పలేకున్నారంటే సిలో మీరు ఏం చదివారమ్మా? సిఎన్డిఎస్ లో ఏం చేసినట్లు మీరు? సో ఈవెన్ నంబర్స్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఎవరికైనా తెలుసా? ఎవరికైనా తెలుసా? నేనేమి మీ క్లాస్ లో ఇప్పుడు మీరు నా ముందర లేరు, నేను స్కూల్ టీచర్ లాగా ఒక కర్ర తీసుకొని కొట్టను. మీకు తెలిస్తే తెలుసు అని చెప్పండి, తెలియకపోతే తెలియదని చెప్పండి, నేను చెప్తాను. ఇప్పుడైతే నేను చెప్తాను, ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎవరు చెప్పరు కదా. మీరు స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా, సెకండ్ సెమ్కి వచ్చారు, మీరు స్టార్ట్ చేయండి థింక్ చేయడం ఓన్ గా ప్రోగ్రామ్ లాజిక్స్. ఓకేనా? మీకు తెలిస్తే ఎస్ సార్ ఐ నో అని చెప్పి మీరు చెప్పండి, మీకు తెలియకపోతే ఒక ఆన్సర్ చేయండి. నాకు సైలెంట్గా అయితే ఉండొద్దండి అమ్మా. నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్కి చూశాను, చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో ఉన్నాను. యాజ్ ఎ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ ఐ నో దట్ హౌ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ రైటింగ్ ది ప్రోగ్రామ్స్. రాస్తారు మీరు, కాకపోతే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, థింక్ చేయాలి. ఆ థింకింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి క్లాసెస్లో అంటున్నా నేను. ఎలా ఎలా రాస్తాం మనం, ఎలా చెప్తాం మ్యాథ్స్ లో? సార్ కండిషన్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేయొచ్చు సార్. కండిషన్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాం. ఒకటి ఎవరు ఆన్సర్ చేసినారు, ఓకే లెఫ్ట్ అవుతున్నారు నేను అడుగుతున్నాను అని చెప్పేసి దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ మా. అట్లా లెఫ్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా చదవలేరు. మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి, నేను ఏమన్నా తిడుతున్నానా క్లాసెస్లో? లేదు కదా, క్లాస్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను, మీకు అర్థమైందో లేదో అడుగుతున్నాను అంతే. ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ దగ్గర నుంచి ఇంటరాక్షన్ కావాలి, స్టూడెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావాలి, మీరు థింక్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి, ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా రాయాలి అనేది నేర్పిస్తున్నా.
ఆ నేర్పించడం కోసం ఎలా రాస్తామో మీకు ఎవరికైనా తెలుసా అని అడుగుతున్నా. ఒకవేళ ఇది సి అయింటే ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగను నేను చెప్తాను ఫస్ట్. ఆల్రెడీ సి మీకు తెలుసు కాబట్టి సిలో రాశారు కదా, మీకు ఏమైనా తెలుసా, తెలుసుంటే చెప్పండి అని అడుగుతున్నాను ప్రోగ్రామింగ్లో. ఒకవేళ మీకు ఏది తెలియదు అనుకుంటే నేను చెప్తా. ఎలా రాస్తాం, ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? సో బేసిక్స్ అయితే మర్చిపోకూడదండి. బేసిక్స్ మర్చిపోకూడదు. మనకి చిన్నప్పుడు మ్యాథ్స్ చెప్పింటారు కదా, ఆ మ్యాథ్స్ ఎక్కడ యూజ్ అవ్వలేదు, ఎందుకు చదవాలి ఈక్వేషన్స్, ఎందుకు చదవాలి క్యాలిక్యులేషన్స్, అసలు ఈ a+b² ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తామా, ఇలాంటివి చాలాసార్లు అనుకే ఉంటారు కదా. ప్రతి ఒక్క మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్, ప్రతి ఒక్క మ్యాథమెటిక్స్లో చదివిన కాన్సెప్ట్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్లో యూజ్ చేస్తాం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం, మిషన్ లెర్నింగ్లో యూజ్ చేస్తాం, డేటా సైన్స్లో యూజ్ చేస్తాం, ఒక అవుట్పుట్ ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, లక్కీగా మీకు ఈ సెమిస్టర్లో ప్రాబిలిటీ ఉంది కదమ్మా. yes sir. ఆ ప్రాబిలిటీ బాగా వినండి, ఎందుకంటే థర్డ్ యూనిట్లో ఫోర్త్ యూనిట్లో మనం యూజ్ చేస్తాం. సో మ్యాథ్స్ అంతా బేస్, ఇక్కడ అన్ని యూజ్ చేసేది మ్యాథమెటిక్స్ వే. ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ అయినా తీసుకోండి, మ్యాథమెటిక్సే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి, అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది మ్యాథ్కి. ఓకే, లీవ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ 10 తీసుకుందాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా మా, నేను ఎట్లా మీరు లాజికల్గా థింక్ చేయాలి అనేది చెప్తానమ్మా, వినండి. విని నిదానంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక రోజుకి రావు ప్రోగ్రామ్స్, ఒక రోజులో డిజైన్ చేస్తాడు అంటే వాడు ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకొచ్చింటాడు, బై హార్ట్ అనే చేసింటాడు. మీ ఓన్గా థింక్ చేసే స్కిల్స్ పెంచుకోండి మా, అప్పుడే మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, నేను అవి ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి థింకింగ్ స్కిల్స్ అనేది చెప్తాను. ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి అంటే ప్రాక్టికల్గా మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ఈజీగా రాసేకి లాజిక్ చెప్తా. సి హియర్, 1 to 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకు తెలుసు. దీంట్లో 2 అన్నది, 4 అన్నది, 6 అన్నది, 8 అన్నది ఈవెన్ నెంబర్ అని మనకు తెలుసు. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు మ్యాథ్స్కి చిన్నప్పుడు థర్డ్ స్టాండర్డ్లోనో ఫోర్త్ స్టాండర్డ్లోనో చెప్పింటారు మన సారోళ్ళు. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రాంలో రాస్తున్నాం. దానికోసం లాజిక్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్పుట్, స్టార్టింగ్ ఇన్పుట్ లైక్ 1 అనుకోండి. స్టార్టింగ్ ఇన్పుట్ 1 అని తీసుకున్నాను అనుకోండి. లేకపోతే వీ వుడ్ లైక్ టు కన్సిడర్ 0 to 10 తీసుకోండి. ఇక్కడ మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమయ్యే తీసుకుంటున్నా. స్టార్టింగ్ వాల్యూ 0. ఓకే, మనకు చిన్నప్పుడు చెప్పింటారు ఇది కూడా. ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎట్లా వస్తాయండి? 0 + 2. 0 + 2. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్? 0 + 2 అంటే మ్యాథ్స్లో ఏంటండి? 2. అది ఈవెన్ నెంబర్. కరెక్టా? ఓకే, మీరు లాజిక్ చూడండి, ఎలా థింక్ చేయాలో చెప్తున్నా. 0 + 2 = 2 ఈవెన్ నెంబర్. ఈ వచ్చిన 2 ఏదైతే ఉంటుందో దానికి +2. 2 + 2. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్? 4. మనం మ్యాథ్స్ లో చేసాం కదా, చిన్నప్పుడు చేసిందే బేసిక్ మ్యాథ్, అడిషన్ ఆఫ్ నంబర్స్. ఓకే, వచ్చిన అవుట్పుట్ 4 ఉంది. 4కి +2 యాడ్ చేయండి, 6. 6 + 2 8. 8 + 2 10. ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే విల్ గెట్ n నంబర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ అని చెప్పింటారు మనకి మ్యాథ్స్ లో కదా. సో అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ టైమ్ ఒక ఇనిషియల్ వాల్యూకి 2 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. ఓకేనా? సో యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకు రిజల్ట్ వచ్చేసి ఈవెన్ నంబర్స్గా వస్తూ ఉంది. సో దాన్ని ప్రోగ్రాంలో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎలా తీసుకుంటాను చూడండి ఇక్కడ. సో ఇనిషియల్ వాల్యూ లైక్ నంబర్ n = 0 తీసుకుంటున్నా. సో n = 0 తీసుకున్నాక n + 2
n plus 2. What is n plus 2? 2, sir. n plus 2. n plus 2 అంటే మనకి 2 రావాలి. ఓకే, n plus 2. 0 plus 2. 2. 2. ఓకే, సో ఆ 2 అనే వాల్యూని నేను ఒక వేరియబుల్లోనే సేవ్ చేసుకుంటున్నా. ఆ వేరియబుల్ కూడా సేమ్ వేరియబుల్, n ఈక్వల్ టు n ప్లస్ 2. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎప్పుడు వాల్యూస్ ఇవ్వం కదా మన ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు. 0 ఈక్వల్ టు అనం కదా, అనం కదమ్మా. No, sir. అనం. అలాంటప్పుడు ఇది ఎలా తీసుకుంటుంది? 0 ప్లస్ 2 గా తీసుకుంటుందా? n ప్లస్ లో 0 వస్తుందా ఇక్కడ? ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడే కదా వాల్యూస్ ఇస్తాం కదా. 0 ప్లస్ 2 అవుతుంది. 0 ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 2. అవుట్పుట్ 2. ఓకేనా? సో ఈ అవుట్పుట్ ఎక్కడ ఉంది? 2 అనేది మన కంప్యూటర్ టెర్మినాలజీలో n అనే వేరియబుల్లో ఉంది. అంతే కదమ్మా? Yes, sir. మన కంప్యూటర్లో ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయండి, ఇవన్నీ దీంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయని కదా అర్థం. కాబట్టి n plus 2, n value 0, 0 plus 2 equal to 2. That means finally my n equal to 2. Next time ఏం చేయాలి? రిజల్ట్ కి. రిజల్ట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్ దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ n. సో దానికి ఏమవ్వాలి? రిజల్ట్ ఏమవ్వాలి? +2 అవ్వాలి. n plus 2. n plus 2. What is n here? n means 2. 2 plus 2. 4. 2 plus 2. సో రిజల్ట్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్కడ ఉండాలి? n ఈక్వల్ టు 4. n లోకే తీసుకోవాలి. సో n ఈక్వల్ టు n ప్లస్ 2 ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో n వాల్యూ 4 అయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? n ప్లస్ 2. ప్రతిసారి +2 చేసుకుంటే వెళ్ళాలి వచ్చిన nకే, అంతే కదా. n ప్లస్ 2, n ప్లస్ 2, n ప్లస్ 2. ఓకే, సో అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ n ప్లస్ 2 అనేది రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంతేనా? Yes, sir. n ప్లస్ 2 ఇక్కడ చూడండి, n ప్లస్ 2 4 అయింది. సో నెక్స్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా n ఈక్వల్ టు n ప్లస్ 2. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n? n వాల్యూ వచ్చేసి 4. 4 ప్లస్ 2. 4 ప్లస్ 2 అంటే 6 అయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏమైతుంది? n ఈక్వల్ టు n ప్లస్ 2. n ప్లస్ 2 అంటే ఏంటి? 6 ప్లస్ 2. 6 ప్లస్ 2. 6 ప్లస్ 2 అంటే వాల్యూ 8. సో అండ్ సో ఆన్. అంటే ప్రతిసారి మనం ఏం చేస్తున్నాం? n ప్లస్ 2, n ప్లస్ 2, n ప్లస్ 2 చేస్తున్నాం. అంతేనా? అంతేనా? Yes, sir. n ప్లస్ 2 చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే మనకు ఈవెన్ నంబర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో దీన్ని మనం n ప్లస్ 2 రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం రిపీటెడ్ స్టేట్మెంట్, లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలి అన్నది మనకు తెలిసిపోతుంది. సో స్టార్ట్ n వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0. సో వైల్ కండిషన్ ఎంతవరకు? 10 నంబర్స్ వరకే కదా. సో n లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. 10 వరకు ఉన్న వాల్యూస్ లో మనకు ఏం స్టేట్మెంట్ రిపీట్ అవ్వాలి? n ఈక్వల్ టు n ప్లస్ 2. n ఈక్వల్ టు n ప్లస్ 2 అనేది రిపీట్ అవుతూ రావాలి. ఓకే, రిపీట్ అవుతూ ప్రతిసారి 2 అనేది మనం స్క్రీన్ మీద చూడాలి కదా. 2, 6, 2, 4, 6, 8 ప్రింట్ స్క్రీన్ మీద చూడాలి. సో ప్రింట్ n ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో అట్లా మనం 10 వరకు చెక్ చేసి రిపీటెడ్ గా ఆ స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఈవెన్ నంబర్స్. సో సేవ్ దిస్, రన్ దిస్. 2, 4, 6, 8, 10, 12. ఓకే, 12 కూడా వస్తుంది. అంటే ఈక్వల్ టు అవసరం లేదు. ఈక్వల్ టు తీసేస్తే మనకు 10 వరకు, 10 లోపల ఉన్నవి వస్తాయి. సో 2, 4, 6, 8, 10 వచ్చింది అవుట్పుట్. సో ఇవన్నీ ఈవెన్ నంబర్స్ అలాగా మనము ప్రింట్ చేస్తున్నాం. గాట్ ఇట్ మా? సో ఈ విధంగా థింక్ చేయండి. ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి మీ ఓన్ గా థింక్ చేయండి. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir.
ఏం లేదు, మ్యాథ్స్లో n ఈక్వల్ టు n+2 అని ప్రతిసారి వచ్చిన రిజల్ట్కి 2 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈవెన్ నెంబర్స్ వచ్చాయి. దాన్నే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ లూప్లో పెట్టాను. సింటాక్స్ ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాను కాబట్టి, ఐ మీన్ సింటాక్స్ ఇప్పుడే చూపించాను ఎట్లా యూస్ చేస్తాము, వైల్ స్టేట్మెంట్ ఎట్లా యూస్ చేస్తాము అనేది ఇందాకనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూశారు కదా. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చూశారు కదా ఎగ్జాంపుల్, చూశారు కదా సింటాక్స్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్. సో అదే ఫాలో అయినాను నేను. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఈవెన్ నంబర్స్ని ప్రింట్ చేయగలిగినాను. గాట్ ఇట్? సో నౌ అనదర్ టాస్క్ ఈస్ ప్రింట్ ఆడ్ నంబర్స్. ఆడ్ నంబర్స్ని ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా ప్రింట్ చేస్తారో ఆడ్ నంబర్స్, దీన్ని యూజ్ చేసుకొని లాజిక్ ఐడెంటిఫై చేయండి. సేమ్ అప్ టు 10 నంబర్సే తీసుకోండి. తర్వాత కావాలంటే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు 50 నంబర్స్ 60 నంబర్స్ అట్లా అడుగుతారు. ఎలా చేస్తాం? ఫస్ట్ మనకు ఆడ్ నంబర్స్ ఏంటో తెలిసి ఉండాలి. తెలిసి ఉంటే లాజిక్ రాయగలం. ఆడ్ నంబర్స్ ఏంటి? 1 3 5 5 6 కాదు 7 9. 10 లోపల అంటే 9 ఇక్కడ వరకే వస్తాయి కదా. సో ఇవి రావాలి. మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ n ఈక్వల్ టు ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం. ఈవెన్ నంబర్ అంటే 0 + 1 = 1. అంతేనా? వచ్చిన రిజల్ట్ 1. 1 + 1 వేస్తే ఏమొస్తుందండి? 2. 1 + 1 వేస్తే 2 వస్తుంది. అది ఈవెన్ నంబర్ కాదు. కాబట్టి ఇలా లాజిక్ ఇందాక అప్లై చేసినట్లు రాదు ఇక్కడ. 1 + 2 0 + 2 వచ్చిన రిజల్ట్ కి +2 + 2 వేసినట్లు ఇక్కడ +1 + 1 వేస్తే రాదు. మరి కొంచెం ఆలోచించి, ఓకే, స్టార్ట్ విత్ 1. n = 0 కాకుండా n = 1 తీసుకోండి. 1 + 2 3. 1 + 2 3. ఓకే, నెక్స్ట్ 3 + 2. రిజల్ట్ 3 + 2 వస్తుందా ఇప్పుడు? Yes sir. 5 + 2 వస్తుంది కదా. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? మనం లాజిక్ ని ఏం చేయాలి? ఈ ఆడ్ నంబర్స్ కావాలి అన్నప్పుడు, సో n వాల్యూ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ విత్ 1. 1. n వాల్యూ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ విత్ 1. n ఈక్వల్ టు 1 + 2. n + 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్. 1 + 2 3. 3ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. అంతే కదా? Yes sir. అంతే కదమ్మా. కాకపోతే మనకేం కావాలి? 1 కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాం. ప్రింట్ఎఫ్ని మార్చుకుంటాను పైకి. కమెంట్ ఇస్తాను ఇక్కడ. కమెంట్ తెలుసు కదా, హ్యాష్ ఇస్తే కమెంట్ ప్రింట్ అవ్వదు స్క్రీన్ పైన. సో ఫస్ట్ ప్రింట్ n వాల్యూ 1 < 10 కండిషన్ ట్రూ. సో ఇట్ ప్రింట్స్ n వాల్యూ n యాజ్ అ 1 ప్రింట్ అవుతుంది. n = n + 2 1 + 2 that means 3. So now we are repeatedly checking 3 < 10 condition true 3 print అవుతుంది. So like that, see the output. So 1 3 5 7 9 వచ్చేసింది కదా. సో ఇందాక యూజ్ చేసిన దానికి ఇప్పుడు చేసిన దానికి తేడా ఏముందండి? n+2 నేనేం మార్చలేదు, అప్పుడు కూడా n+2నే. బట్ n స్టార్ట్ విత్ 0 విల్ గెట్ ఈవెన్ నంబర్, n స్టార్ట్ విత్ 1 విల్ గెట్ ఆడ్ నంబర్. చిన్న లాజిక్ ఇక్కడ ఉంది, n లో ఉంది ఇక్కడ. దీన్ని చేంజ్ చేస్తేనే ఈవెన్ నంబర్ చేంజ్ అయింది, దాన్ని చేంజ్ చేస్తేనే ఆడ్ నంబర్ వచ్చింది. చూడండి, మళ్ళీ 0 పెట్టినా నేను. ఓకే, పైన రాసిన కింద రాసిన ఈవెన్ నంబర్ కి ప్రింట్ఎఫ్ కి ప్రాబ్లం రాదు. 0 2 4 6 8 ఈవెన్ నంబర్సే కదా. Yes sir. అదే 1 యూజ్ చేశాను అనుకోండి, సో విల్ గెట్ అవుట్పుట్ యాజ్ ఆడ్ నంబర్స్ 1 3 5 7 9. సో ఇలా మీరు థింక్ చేయండి అమ్మా. మ్యాథ్లో వచ్చేదే తీసుకొని
థింక్ చేసి మనకు చిన్నప్పుడు ఎలా నేర్పించారో దాన్నే తీసుకొని ప్రోగ్రాంలో రాశాను నేను. ఇలా మీరు చిన్న చిన్నగా స్టార్ట్ చేయండి. నేనేం ఒకేసారి ప్రోగ్రామ్స్ రాయండి, ఓన్గా రాయండి, అసైన్మెంట్ రాయండి అని నేను చెప్పను. నేను ప్రతి ప్రోగ్రాము నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానే వస్తాను. నాకు సపోర్ట్గా మీరు ఏం చేయాలంటే థింక్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. నాకు అక్కడక్కడ పాయింట్స్ అందిస్తూ ఉండండి ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు. అప్పుడు మీకు స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఓకే సార్. మొన్న ఇంటర్వ్యూలో, మౌరిటెక్ ఇంటర్వ్యూలో ఏం క్వశ్చన్ అడిగాడో తెలుసా? ప్రైమ్ నంబర్, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ఎ గివెన్ నంబర్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్. ప్రోగ్రామ్ రాసి పేపర్ మీద రాసి ఓకే కెమెరా ముందు పెట్టి నాకు చూపించండి అన్నాడు. లాక్డౌన్ కదా, మనం ముందర ఉండరు కాబట్టి రాయండి చూపించండి అనడానికి లేదు కాబట్టి వర్చువల్ ఇంటర్వ్యూస్, ఆన్లైన్లో ఇంటర్వ్యూస్ చేశారు. పెన్ తీసుకొని పేపర్ తీసుకొని రాసి స్క్రీన్ మీద చూపించమని అడిగినారు. సో ప్రైమ్ నంబర్ రాయలేకపోయారండి. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ రాయలేకపోయినారు కొంతమంది పిల్లలు, అందరూ కాదు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు సిఎస్సి స్టూడెంట్స్ అయి ఉండి, కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అయి ఉండి, సి ప్రోగ్రామింగ్లో ప్రైమ్ నంబర్ని రాయలేకపోతే ఎలాగా? లాజికల్గా థింక్ చేయకుండా బై హార్ట్ చేసో ఇంకోటి ఎగ్జామ్ అయిపు చేస్తే గుర్తుండదు. ఓకేనా? లాజికల్గా మీరు థింక్ చేసి ఓన్గా లాజిక్ని డిజైన్ చేస్తే, సో దీన్ని లాజిక్ అంటాం అంతే. ఇట్లా రాసేదాన్ని ఇక్కడ ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ n=n+2 అనేదాన్ని లాజిక్ అంటాం. ఏ లాజిక్ డిజైన్ చేస్తున్నారు అనేది మీరు ఓన్గా డిజైన్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక్కటే రైటా అంటే ఇంకొక విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో మీరు అలా ఓన్గా థింక్ చేస్తేనే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ మీకు ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మీరు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి మీ థింకింగ్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. అప్పుడు మీరు ప్రోగ్రామ్స్ రాయడం ఈజీ అవుతుంది. అర్థమైందమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే అమ్మా, రైట్ అమ్మా. సో నేనేమి స్కూల్ టీచర్స్ లాగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో నేనే కాదు, ఇంటర్మీడియట్లో అయినా సరే ఎక్కడ కూడా ఇంతకు ముందు లాగా స్కూల్ టీచర్స్ కొట్టినట్లు ఎవరు కొట్టరండి మిమ్మల్ని ఒక కర్ర తీసుకుని. మీకు తెలిసినే చెప్పండి, తెలియకపోతే తెలియదని చెప్పండి. తెలిస్తే ఓకే అంటాం, మీ నుంచి తీసుకొని చెప్తాం. మీకు తెలియలేదా అయినా ఓకే అంటాం, మిమ్మల్ని ఏం అడగం, మేమే చెప్తాం. ఓకే? సో మీకు తెలిసినది చెప్పితే మీ స్కిల్స్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. తెలిసినా కూడా అలాగే సైలెంట్గా ఉంటే అలాగనే ఉంటారు. సో రేపు ఇంకా వేరే ప్రోగ్రామింగ్ కంటిన్యూ చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచే ఇంపార్టెంట్ మనకు ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం.